Good evening. Matinee വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേയുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് സന്താനകൃഷ്ണൻ സാർ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. IIT മദ്രാസിൽ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അതിനുശേഷം സ്കൈ യോഗയിൽ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഒരു പ്രൊഫസർ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ സാറ് യോഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുണ്ടലിനി യോഗയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ സാറ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കോയമ്പത്തൂരാണ് സാറിൻ്റെ സ്ഥലം. പല പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ യോഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ സാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ അമൃതത്തെ യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് എത്തിക്കാം, നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്നാണ് സാറ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സന്താനകൃഷ്ണൻ സാറിനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സാർ, യു ആർ വെൽക്കം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡോക്ടർ സാബു സാർ. വളരെ നന്ദി. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. വെരി നൈസ് ഓഫ് യു. എനിവേ, താങ്ക് യു ഓൾ. ഞാൻ ഐ എം ഫ്രം പാലക്കാട് ആണെങ്കിലും ഞാൻ മലയാളം ഒന്നും ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഒക്കെ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മൈ മലയാളം മേ നോട്ട് ബി വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ യു ഷുഡ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ചിലപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. യു എനിവേ, ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി. ഓക്കെ, നൗ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് മീ thank our gurus, yogis and jnanis who strived tirelessly to give us this knowledge so that we live happy and healthy. Okay, so then naturally we have to make a small prayer. Thank you so much. Okay, now as Sabu sir parnju mari, yesterday was the International Day of Yoga of 2023, and this is the logo. This is the logo of the International Day of Yoga. Okay, ipo ഓരോരോ ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേക്കും ഒരു തീം ഉണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലാവണ്ടേ? അല്ലെ, കാണണ്ടല്ലോ അല്ലേ? And my audio is also okay, no? Okay, fine. അപ്പോൾ ഈ ഓരോരോ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേക്കും ഒരു തീമുണ്ട്. And you know, this yoga was introduced to the world by our Prime Minister, and in 2014 he in the United Nations General Assembly request chedu, because this is the thing only for good health and happiness for and most of the countries have immediately approved, and the United Nations declared 21st June shall be celebrated as International Day of Yoga in 2015. For 9 കൊല്ലമായി. And this year, of course, you know, Prime Minister has gone to US. അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ UN തന്നെ പോയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെയാണ് എന്നിട്ട് യോഗ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and this year's theme is Vasudhaiva Kudumbakam, one earth, one future, one family. Let us see now. The next we'll see what is the meaning of the logo and the yoga day and joining hands. That means a union. It's a yoga posture. Okay, with a orange halo, that's a fire element. It represents the sun, and of course here there is a globe. Okay, oneness. All of us are one family. This is a green leaves, this is a nature, and this is a brown leaves, this is the earth. Here also there is one more meaning. So we are all born, we are all young, then we become old, then of course we die. That's what it means, green and then brown and all. The blue represents the water in our human body. Okay, so this is the some significance of this logo. Now let us also see what are the various titles we had right from the 2015. 2015 തുടങ്ങിയപ്പോൾ ന്യൂ ഡൽഹി വെച്ചായിരുന്നു. the theme was a synergy. പിന്നെ 2016 it was connect the youth in Chandigarh. In 2017 yoga for health at Lucknow. In 2018 yoga for peace at Dehradun.
In 2019, it is yoga for climate action at Ranchi. And 2020, yoga at home and with family. In the that was the COVID time. Digital. I was 21 also, yoga for harmony and peace. It was also digital. And 22, it was a intergenerational solidarity. See, to link the various our next generation and future generations. In 2023, this year, it is Vasudeva Kudumbakam, one earth, one future, one family. Now, the 21st June, why they selected this 21st June? The reason behind the International Yoga Day being made 21st June is this day, the summer solstice happens. It is the longest day, daylight of the year in the northern hemisphere. It indicates the transition of the sun shifting from north to south. It's an important day for many parts of the world, and hence the International Yoga Day. So, our Earth is, it is rotating by itself, spinning by itself in 24 hours, but it is not spinning in straight position. It's 23.4 degrees axis is tilted. Naturally, you find the sun's rays are all more in the northern hemisphere. And on 21st June, it is the maximum. And this is called, see, the earth rotates by itself once in 24 hours and around the sun in 365 days. But the earth does not rotate straight. Its axis is slanting by 23.4 degrees. It causes the solstice or Sankranti. So 21st is the longest day of the year and it's called the Kataka Sankranti. And January 14th is the shortest day or called Makara Sankranti. Kataka Sankranti 21st June being having the longest daytime is auspicious. So this day was suggested for the International Yoga Day. So now you can see this is our northern hemisphere. So in northern hemisphere here now the light will be more, daylight will be more. And naturally in the southern it will be much less. In January here it will be more and here it will be less because the earth would have come to the other side of the sun. Okay. Now, climate changes and the human health. See, due to the earth's slanting axis and changes, when the day and night change, the climate also changes. And because of that, there's a lot of changes happening in our own human body and mind. Okay. And this changes causes changes in the blood circulation, air circulation, heat circulation, and hence the energy or life circulation in our body. So one of the basic maintenance schedule of the above circulations in our body and to live long, healthy and happy life, yoga is very essential. So as simple as this. So this is the reason, because our inner, there are so many circulations are there, has to be perfectly. So annual maintenance, we are all doing the maintenance of our vehicles. So our Vedatri Maharshi has simplified, see now all these things. So as we do maintenance for our vehicles, so the human birth also, we also have to do all these maintenance. Human as a Manisha Janmam Kitti. What is the speciality of our human birth? The sixth sense. No other species in the earth has got the sixth sense. They all have the 5 or 4 or 3 or 2 or 1. You know what is the species which has got one sense? Plants. Plants has got only one sense. Pinne puru, uchi adaka 2 sense because it has got a mouth. Third is ant and bees, which has got a sense of nose. See, fourth is the eyes. Pampaka in the chevilya, pambne, so they have got eyes. So fifth is all the other animals, which has got the 5 senses. But human beings, we have 6 senses. The sixth sense,
which is something great because we can think and we can create, we can find out what is good or what is bad. We can find out what time we should do, how we should do. I mean, that is the intelligence, that's the intelligence we have. And because of that, we could make so many thousands of, products, and we are able to live very happily. We can design, invent, and all that. And what does it give? It gives you so much of external comfort and happiness. But there is an ignorance. The ignorance of understanding our own body and not able to go inside as the greatest tragedy and the cause of all our sufferings. Most of us in this world. Okay. Now, first, let us try to do some Om chanting to calm our mind and energize our whole body partially, particularly all the 7 chakras in the body. It's a universal sound. Om varayunnathu oru universal sound aanu. Om is not just a word, but it is a pranayama. It's a breathing, way of breathing. So when we chant Om, we inhale through nose, okay, and exhale by chanting Om. You can just listen to me. Now I just breathe in. Om. Here, the exhale is longer and slower. So when we chant Om, we do it in 3 parts. A, U, U, M. A, U, M. Ya എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയറിന്റെ അടിയിലാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് പ്രസ്ഡ്. ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊട്ട് നോക്കിയാല് ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയറുള്ളു പോകും. അപ്പോ ഫ്രം ദി ലോയർ അബ്ഡമൻ അവർ ദി സൗണ്ട് കംസ്. ഊ പറയുമ്പോൾ ഫ്രം ദി ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രം ദി അപ് ടു ദിസ് നോസ്. Then പറയുമ്പോൾ it goes to our Turiya chakra. So from our lower abdomen is starts and coming from all these things and come to that. So so the sound doesn't use the tongue. It's very interesting, just see that. So without tongue also anybody can say this Om, and in Christianity, I think they call it Amen, and in Islam they say Amin. So just if you don't mind, we can just tell a couple of times. Are you interested? Yes, sir. Yes, sir. Yes. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേക്ക് എ ഡീപ് ബ്രെത്ത്. എന്നിട്ട് when you relax this, then say Om. Okay. Let us all join together and do it. Okay. Take a deep breath. Kannadacholu. Start telling Om. One more time. Breathe in. See, it looks very simple, but very, very effective. When you have any stressed mood, stress or tension, only thing is, it should be done in a sitting posture. Either you can sit in a Sukhasana or Padmasana or any asana. But only thing is your back, your neck and your head should be in straight line. That is the only thing. Okay. And relax your body. What stiff ആയിക്കണ്ട. കൈ ഒന്ന് കോർത്തോളൂ. കൈ കോർത്തിട്ട് മിണ്ടാതെ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ നല്ലോണം ശ്വാസം 2-3 പ്രാവശ്യം ശ്വാസം you breathe in and breathe out. Then take a deep breath and say you say 1. Im പറയുമ്പോൾ make it 2 times. So let us say this is 1 second, another 1 second, and another 2 seconds, either 4 seconds, or 2 seconds and 4 seconds. You can make it like that. Either 8 seconds or 6 seconds, as you whatever is possible, you can do it. Okay, this is a very useful breathing pranayama. Okay,
Here you have the the sound. The universe has got a sound. This is the only home sound, and there is a I was not able to, I could not record it. Record it. NASA sound, universal sound in the trending, you can always hear this sound. It's very, very interesting. Okay. So now our Vedatri Maharshi has given you some simple yoga practices, and he is a very modern yogi. He lived in the up to 21st century. He was born in 1911, and he had his samadhi in 2006. And he found out the yoga and meditation, some of they are all a bit difficult, especially for elderly people. After 50, 60, nobody is able to do some of the asanas and things like that, and they never knew how to do the meditation. Pandaka meditation, Guru, you have to go to Gurukula and you have to serve the gurus, and maybe after 1 year he will slowly tell about the Muladhara chakra. Chakras, it takes around 8 to 10 years. They will run away. Oh, I have to go see my wife and children. Meditation, nobody likes it. Even the very word Dhyanam, oh, Dhyana. But Maharishi has entirely changed that concept. You need not go to you need not leave your family and children. You can live with your own family. You can do all that. Still, you can do all these things. I know, yoga, meditation, and you can really. He has made these physical exercises for good physical health, yogic exercises, but very, very simple. Meditation for a sound mental health. Then Kaya Kalpa for a long life and increasing the immunity. And then you have the introspection 1, 2, 3 for better relationship. And then, of course, Brahmanyanam, to know who you are. We should know who we are. How is that we got this a wonderful human body? Something very interesting. You have to do all these few things about these things. Okay, so now pranayama, breathing exercises. There are 2 exercises mainly. There are many, but we are just taking only 2 of them. One is nadi suddhi, nasal clearance, air passages, and nasal, and all these things we are making it clearing it. So we have to use 2 mudras. One is a chin mudra, this thumb and this first finger. Left hand. Okay, and put it on your thigh. Left hand thigh the right hand will be Nashika mudra. The forefinger and the middle finger hold it. The forefinger and middle finger hold it. So that means you can close your you can close your nose, either this right nostril or left nostril. Right nostril can be closed by thumb, and left nostril can be closed by the ring finger. Okay, close. When you close here, then you can breathe in through the left nostril, and then close the left nostril, breathe out through the right nostril. See, inhale through your left nostril, and then exhale. Right koodi valiche, left koodi viduga. Left koodi valiche, right koodi viduga. Only thing is, when you breathe out, you breathe in, breathe out for a longer time. Suppose you are breathing for 2 seconds. 1, 2. Breathe out for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. So again, breathe in for 2 seconds. 1, 2,
Breathe out for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. If you want, you can try. And this is a very, very simple pranayam, and it balances all your, circulations in a proper manner. Air circulations. Okay. And see, normally, as I told you, we are all learning so many things from outside, but we are not learning anything from inside. We know our body. Yes, everybody knows our body. And we know we have a life. Because of life only, I am able to talk, you are able to listen. But where is that life in the body? Where exactly in the body? See. Can you say, anybody? Anywhere. Eh? Anywhere. 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 Everywhere. You're right. It is everywhere. See, there are 300 to 500 billion cells are there. In all cells has got the energy. Of course, there are thousands of millions of cells are dying, and there are millions of cells are being generated. So the life is there always. Life is there in our nail, in our hair. See it. So everywhere. So all these things we have to try to understand. So if you're always trying to learn anything outside. So അതുപോലെ mind, where is the mind? See, we are not able to see this. The mind, there are only 3 things in the world that cannot be seen. It cannot be seen by our eyes. One is, of course, the life. And the second is the mind. And third is, of course, the God. Okay. God ne aarum kandittundo? Kandittiല്ല. So we all say God, we are oru roopam vechittu nammale. So there are 3 things which we cannot be seen because our 5 sensory organs are not capable of doing it. Or capacity. See, we have the 5 senses. What are the 5 senses? The skin, tongue, nose, eyes, and ears. Only these 5. So with all these 5 senses, we are able to enjoy everything in the whole world. Aduvole, all problems are also only due to the 5 senses. So only these 5 senses create sufferings also. So only these external, but there are other things which we have to understand that only can go by and learn by meditations. Okay, there's one more mudra. It's called Shanmukhi Mudra. This is a pranayam cheyanana. Appo idu nammal endu cheyanam chale rendu thumbine eduthittu now kaadil vekya, cheviyil vekya. Okay, first of all idine adakya. In the session, now you can keep one forefinger above the eyebrows and middle finger on the eyebrows and these 2 fingers like that. Now take a deep breath. When you breathe out, you do the humming sound. Okay, be humming. Okay. Again, take a breath. Breathe out. So this is called Brahmari Pranayama. Okay, Brahmari Pranayama, humming bees. Famous and it mainly when you will find there's a lot of vibration inside the brain. So that will calm down the brain. Okay, brain better circulation, blood circulation, then it becomes much more. Your memory power will increase. So these are all very interesting things. You can just try to learn this. So, and this is another mudra called Prana Mudra. So the forefinger and the middle finger touching the thumb. That's all. Prana Mudra. Okay. So you can do this Prana Mudra for some time, which is the benefits of Prana Mudra are the mudra for life. It symbolizes energy and the spirit of life.
ആക്ച്വലി നമുക്ക് ചിലർക്ക് പറയും നമ്മള് ചിലർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദേ ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ഫോർ സം മോർ ടൈം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഗെയിൻ സം another 1 hour, 2 hours till they take it to hospital. അപ്പോൾ പ്രാണമുദ്ര symbolizes the energy or spirit of life. Energy and health improves eyesight, of course, the body immunity, reduces the deficiency of vitamins and removes tiredness, reduces hunger pangs during fasting, gives a good night's sleep. ഭയങ്കര വിശപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ വൈകുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ പിടിച്ച് വെച്ച് മാനേജ്. സപ്പോസ് യു ആർ നോട്ട്, കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയാലും എവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ if you are not able to eat at the right time, you can keep this for some time. So you can practice. Very interesting. Some of them are very, very interesting. Of course, this, Namaskar Mudra or Anjali Mudra, it again balances the thing. ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. That is another important thing. No, you can, supposing a very angry person can never do that. And people who are doing this, they will not be able to get angry. That's very interesting. Okay, of course, then you have this everybody, all of you might know, Surya Namaskar. This involves most of the asanas. And if you are able to do at least 2 times a day in the morning, in empty stomach, it is more than sufficient. I say, most of us we are all either parents or grandparents above 60, 70 and all. കുറച്ച് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ആദ്യം കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this is a simple thing. And there are 12 postures are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This can be just practice ചെയ്താൽ മതി. Okay. And this is of course the Padmasana. ഇങ്ങനെ ലെഗിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുക, ലോട്ടസ് പോസ് എന്ന് പറയും. And this is how we can do all these om chanting, pranayam and all these things. ഇത് കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you get the double benefit of this yoga posture as well as pranayama. That is the advantage of this. Another thing is called Vajrasana. കാലിനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. This is a very good asana and this can be done anytime. In fact, മറ്റുള്ള asanas ഒക്കെ it can be done only empty stomach. But whereas in Vajrasana can be done even after food. നമ്മൾ ഊണ് കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ടും കൂടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. You'll have a better digestion. It's called a thunderbolt pose എന്ന് പറയും. Okay. Of course, then we are going to our compassion. See, a little away now, mind and a despite going through pleasure or pain, a man should take care not to inflict pain others. And we should understand the pain of others, try to alleviate them. Their salient features are love and compassion. Mainly, we should understand what is love and what is compassion. So love is to embrace. Love is to connect, provide, and save. Compassion is to offer all that is required for a peaceful and contented life. See, love is safety, whereas compassion is to nurture. Okay. So love is a mother holding her child. It's close. But compassion is another mother providing all the needs of the child. Child and a compassion. Again, another example our Maharishi is giving. Love is an eggshell protecting the yolk inside, whereas compassion is the egg white which provides nutrition to the chick or embryo. Embryo nutrition white. That's called compassion. So love and compassion are the hallmarks of saints. Yoga we should practice this love and compassion. Otherwise, if you do yoga practice perfectly and then if you don't have this love and compassion, there's absolutely no use of it. But these two are important, and that is why all the yogis, they will be very hallmarks on our running saying. We should serve with realization all living beings are one. നേരത്തെ അതാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ ഇത് കൂടിയിട്ട് all the whole വസുദേവ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ. One earth, one future and one family, the theme of this year. Okay, now we'll go to the nadis. I'll be really touching upon all that because I'll have to close this by 8 o'clock. So
So our body consists of 72,000 nadis or channels. See, one thing I'd like to tell you here, sometimes we get confused with nadis and nerves. Now, nadis are different from nerves. Okay. Nerves are only for passing they're all communication lines from our brain to all the parts of the body. But whereas nadis are all, they're all for the energy channels. So 72,000 nadis spring from the three basic nadis. They are all the left, the right, and the central, the Ida, Pingala, and Sushumna. The word nadi does not mean nerve. Nadis are pathways or channels of prana in system. Now we have a prana, that's a life force, That life force is always going round and round our body. And that path is called the nadis. For example, now we have a mobile phone, or what I'm talking, you are able to hear. How does the sound come, or how does the picture comes? So there are no wire, but it goes in a certain paths, the shortest path it takes. And that way, that is how our life force is also going round and round our body, which is called nadis. So these are all the channels of energy. So they're all not physical. They're all subtle paths, air paths. Okay, that's a subtle path for the energy in our body. Now these are all compiled to three nadis, mainly Ida, Pingala, and Sushumna. We have these 7 chakras. Now, what is a chakra? Chakra means, it's a wheel, but there are no wheels inside our body. But why is it called chakra? It's only the energy centers. Energy centers are all called chakras. Okay. So we have the Muladhara chakra at the base chakra. Okay. Then you have the Swadhisthana. Then you have the Manipura. Then you have the Anahata. Okay, on the chest, and then Visuddhi, throat, and here chakra, Agra chakra at the eyebrows, and you have the Sahasrara. And these, there are, as I told you, all the nadis are all compiled. Our main 3 nadis are Ida and Pingala, and so one Ida nadi will be like this, but it will be crossing through all the chakras, and the Pingala nadi will be in the opposite direction. And they all join at Agna chakra. Okay. And normally the center one is called Sushmana chakra. They'll be normally it will be blocked. Blocked means it won't be so through. So now our energy is at the Muladhara chakra. Our genetic center, all our energy is Muladhara chakra. Muladhara chakra is the hard disk of our whole computer. Suppose, let us say our whole body is a computer. Of course, it's a computer. It's a so fantastic machine with a lot of software and hardware. Its hard disk is here in Muladhara chakra. Okay, but now we will have to raise this. But this hard disk will look after only the basic things of our sensory organs. But that is not enough. We are not born as human beings just for eating, sleeping, and procreating. No, something above, we have to raise it. So we have to bring that energy up to the Agna chakra. But then you will have to clean all these Ida and Pingala, and that is why we do this. We do this Nasi, that pranayama, so that these two are cleaned up. When these two cleaned up, this opens up. When this opens up, we are able to bring that here. So we'll be able to do some much greater things in life. So this is the Muladhara chakra, Swadhisthana, again another picture, Anahata. And here is the life. Swadhisthana is the order, actually a procreation center. Okay. And this is wisdom, Manipura. And Anahata is heart chakra, it's a love. Visuddhi is the power. And here Agna is imagination, creative. And Sahasrara is understanding and the willpower. Appo nammal imagination and understanding varnannundengile ee power ne ee kundalini shakti ee kundalini power ne moolika konduvaranam adinu vendiyana nammal ee all these pranayama meditations okke cheyyunnathu. Okay.
And of course, you find these chakras are all called endocrine glands. As I told you, they are all like transformers in our, our city. The power comes from the hydroelectric station or nuclear station and things like that. And then they are all at 11 kV or 33 kV, 1000 voltage. Then they are reduced to 11 kV or 400 volts. By the time it comes to our house, it becomes a 230 volts. So there are various transformers at places. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ energy, Kundalini energy from the genetic center. They are all getting, they are all acting as a transformers from Muladhara Chakra, Swadhisthana, they go. And they represent the endocrine glands or the ductless glands, perineal body, ovaries and testes, adrenal glands, thymus, thyroid and pituitary and brain. So they are all, they represent the various glands. Okay. Now, the three most important nadis we already told you. The Ida nadi represents the parasympathetic nervous systems. We have got a main nervous system and a peripheral nervous system. One is a parasympathetic nervous system, and Pingala is representing sympathetic nervous system. And Sushmana is the central nervous system. Okay. So there are certain mudras which has got some effect. See, when we do the Ashwini mudra is, Ashwini means, Aswa means horse. Horse is doing some mudras by the anus, by tightening the anus, then slowly relaxing. For when it passes the, it finally closes the anus muscles like that. Close horses matrana, they do it very slowly, whereas all other animals, they do it very faster. And our gurus, they have found out because of that only the horses are powerful. The most powerful animal in the world is the horse, because it can run hundreds of miles. It can sustain the energy for hundreds of miles. And it doesn't lie down for sleeping. And its skin is very, very soft. Its tail is a beautiful, tail. All this is because of the Ashwini mudra it does. So that mudra is called Ashwini mudra. And of course, we use it for our in our Kayakalpa and all. And it balances, this mudra balances our parasympathetic nervous system. So parasympathetic nervous system are important. When we get angry, we have a, we either fight or, systems. So the meeting of Ida and Pingala is Agna Chakra. Okay. And there you have the pituitary gland. It's called master gland. Okay. It's a master of the endocrine glands, all the endocrine glands. And it controls all our physical functions. So this controls all our physical functions, whereas the Sahasrara, Turiya, controls our mind. So this controls our body function, this controls our mind. So as I told you already, in the central nervous system, autonomous nervous system, they got a sympathetic nervous system, it's called Yang. And the parasympathetic system, that is called Yin. So Yang and Yin. So energy is spending and energy is saving. Okay. Either the fight or flight response. Sometimes we fight. Sometimes if we think we are very weak, we run away. So that's a flight response. So rest and digest. So both the sympathetic and parasympathetic systems, they work. So when you do the fight or flight, heart rate increases, respiratory rate increases, BP increases, insulin is created, and acid secretion. All these things happens. And during the rest and digestion, heart rate comes down. Respiratory systems, it comes back to the normalcy. BP comes down, insulin secretion reduces, acid secretion also reduces. Now I'll tell a few words about psychic breathing. One is normal breathing. What we do, all these things is normal breathing. This is automatic. We don't know whether we are breathing at all. We are sleeping, but breathing is carrying on, is being carried.
and it is unconscious. In and out of lungs. This is the normal breathing. But now we should always try to do a little bit of psychic breathing with conscious and integrated and prana through nadis. So that happens when the life force goes through our nadis, directed to any part at will. We can direct our prana to a particular place. Suppose if you have a shoulder pain, you can close your eyes and direct your prana to the shoulders where the pain will get relieved. If you've got a stomach pain, yes, or the knees, like that we can always direct by psychic breathing, we can send our energy to that place and get healed. It's very, very interesting. Of course, it takes a long time. And pineal gland, of course, as I told you, it is at the top, pituitary and pineal. It's a bridge between the material and the spiritual. Okay, this is physical and this is the spiritual, metaphysical. Okay. In Chandogya Upanishad, they say one who has mastered Mula Bandha, one can get back youth and strength and postpone the death also. The Upanishad Mula Bandha Varnade, Namada Mulam, that is the anasne titan shear. Titan shear, it will be very good. Actually, it comes all this in our Kayagalpa. No, I cannot explain you the Kayagalpa here because it has to be learned only through the masters directly, but I'm just giving the tips. Okay. And Mula Bandha Delavero. So when you do that, it helps to enhance our that Kundalini power, and we are able to raise it. Youth and postponing the death. The celibacy, you see, celibacy, Lambiga yoga, Kayagalpa yoga can give us long life, strength, and we can postpone the death. But they are practically practically not possible in our family life. Sorry, the wordings are not correct. They are not practically possible in our words. Okay. Now, Vedatri Maharshi, after 40 years of research, has rediscovered the techniques of Kayakalpa and given us in a simple 3 minutes. Kayakalpa 3 minutes yoga. And it was not found out recently. It's all 5,000-year-old technique. But then people from China and all these yogis went there, and Chinese practice in a different name. And when a Chinese came to US, and when our Maharshi went to US, from him he learned all these few things, which has been totally, eradicated by our British and other Mughal period and all. So that's a very wonderful technique, 3 minutes technique. If you are able to do that, you can live long, you can get a strength, and you can also postpone death. Sivavakya, is one person, one Siddha yogi. He lived over 800 years. Most of the yogis were lived thousands of years to 800. He said in Tamil, there is a Urutartha Nati. What he says, the meaning of this is, yoga, Kayagalpa Cheyibo, we are able to, raise our Kundalini energy directly to the earth. And then we are able to spread that energy throughout our body. The body becomes much younger. That's the part. But now, whether we need these exercises, is it necessary? We should know why we live it, why we should take care of our health. Yes, we need for our parents' sake, we need our nation's sake, we need to achieve something in this life and enjoy the life. There are some mistakes are there. Anyway, please forgive us. Whatever it is, whether we are able to, do it fully, and what is that obstructing us? What is obstructing all this to achieve? The hurdles in the life. What are the hurdles in the life? The hurdles in the life are disease. Disease in the dis-ease. It is, you are no longer at ease. That's called disease. And old age, aging, then death. These are the 3 things, they are hurdles in the life, which cannot be avoided. But here we can avoid reasons for disease. Now, first of all, we should know the reasons for the disease. So when the energy is in our decrease, our body energy is always being spent. Energy is being spent.
loss of energy due to the, due to virus and bacteria. Also, some of the diseases are coming. And why the energy losses? The energy is being lost by our senses, various senses. And there are two ways. One is by nature, another is by our physical. By nature is by genetic center, the DNA and all. Then Kolgal Sanjaram, planets. Then accidents. Through this, naturally it happens, which you cannot avoid. Of course, you can avoid the accidents to the extent possible. Then you have the physically food. These are all our own man-made reasons by food, by our actions, by our thoughts. These are all the reasons, man-made reasons for diseases, whereas these are all by natural reasons. And now, how does the planet causes the accidents? I mean, or the diseases? Okay, all the planets has got certain influence on our body. See, all these are all the various planets you have, you have the sun, Jupiter, all these things, Saturn, all that. And all these planets has got our influence on our body. The sun has got influence on the bone. Mercury on the skin. Venus, sexual vital fluid. Moon on the blood. Mars, bone marrow. Jupiter on the brain. Saturn on the nerves. And sun, black holes. അതാണ് നമ്മൾ രാഹു കേതു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് ഈ സണ്ണിന്റെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ. അപ്പൊ അതിനാണ് all these has got an effect on our body. Okay, these are all the various planets, of course, you know that. So the link between the stars, planets, and the living being. So they all have a certain effect on our body. And that is why in our all these Hindu temples you have the നമ്മൾ നവഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, നമ്മളെല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ട്, അതിനെയൊക്കെ ചുറ്റി വരും, നവഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചുറ്റി വരുമ്പോൾ. So we are able to, get some, we try to pacify them and all these planets, and so that any bad effects can be reduced. Okay. But our Maharishi has given a particular meditation by which we can travel to them, we can go to the planets, we can see all the planets and understand them and become very friends. We can become friendly with all the planets. About 20-30 minutes, then we can come back. So when we become very friendly with them, there won't be any harm problem. They will never, of course, the friends will not cause you any problem, no? So all the causes will be, it is all true. It is not something to be laughed at. This is a very in a true sense only. And here the Panchabhutas, you see, all these things. The Panchabhutas, the earth, the water, the air, the akash, and the ether. Okay, they are all akash, they are all the Panchabhutas. This is a natural disorder. Certain things, sometimes this cannot be avoided. So naturally, all these cyclone and all these things happens, flood and all these things, lightning, it's all natural. This cannot be avoided. Okay. Then third is by our own selves, man-made reasons, or food, work, and thoughts. These are all the things which we can always control. And Mudama, aging. Why does the aging happens? For aging happen, this is the philosophy of our Kaya Kalpa. This, once you understand, only we can understand the body, the sexual vital fluid, and the life force, and the biomagnetism, and the mind. Of course, this body, sexual vital fluid, the life force, What is the biomagnetism? The biomagnetism is, suppose if you may do like that, you may just rub your hands. Please, all of you may rub your hands. And then keep your hands 1 foot away. Close your eyes and focus on the center of the palms. Okay. Then bring the hands together slowly, but don't touch. Slowly bring them together, but don't touch, and then take them away. 1 foot away. Again, bring it slowly closer. Again, out. Slowly do like that. Focus on the center of the. What is the feeling you get? Observe. Anybody can tell? Attraction. Oh, very good. Attraction matra ullo. Repulsion also. Correct. Exactly, you are right.
So that's called biomagnetism. നമ്മുടെ എല്ലാം whole activities are all only through biomagnetism. This is through the life force. Okay. So ഈ biomagnetism കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാഴ്ച കാണുന്നത്. So when you are seeing something, we are spending the biomagnetism through the eyes. അപ്പോൾ അത് ചിലവാവുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ, so again you are spending biomagnetism. Again, when you are smelling something, when you are tasting something, when you are touching something, always the biomagnetism is being spent. And that is how does it come? From the life force. And how does the life force comes? From the sexual vital fluid. This is what many, even doctors, do not know. So from our vital fluid only makes. And of course, this also spent for the mind. I'll tell you these things. Now, the food what you take, Sabu sir, time aya parnalo. The food what we take, it becomes rasam, oilum vaitloka. Then it becomes a blood. Then it becomes a muscle. Then it becomes a fat. Then it becomes a bones. Then it becomes a majay. Then it becomes our sexual vital fluid. From these majay nana davanadu. As I already told you, age is, diseases and old age and death. And how are we, the life is born? When the father is sperm and mother is ovum. Okay, then fusion takes place, then it multiplies and the embryo starts, and then it becomes a baby and fetus. And from here, at the top of the, and the head, kutra talile, നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും നമ്മുടെ സ്വത്ത്, നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സ്വത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. As when we are born as a child, it is on the top of the head. It's called life's vital fluid. From the sperm of father and ovum of mother, and that joined together, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് വന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് this portion is very, very, very soft for a child. അല്ലേ, ചെറിയ ജനിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല, കാരണം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ what it does is the life force builds up your body, because the heart is small, the kidney is small, lungs are all small. It builds up the body till the age of 14. Till the age of 14. By the time of 14, the boy matures, girl matures. So its purpose is finished. So what it does, it slowly comes down to the spinal cord. Namada spinal cord vadikku padukke irangi, it comes to the our moolabandham. Okay, our basic our chakra. Appo avada vannitte it remains. Then it becomes a sexual vital fluid. It turns as a sexual vital fluid. Apparana only at the age of 14, 15, the boy and girl gets attracted. They are able to understand the different sex and all. Okay. But that is the time where we have to teach our children. That's what we are doing for the school children. The importance of that vital fluid. They should not waste it. And that should be used for our intellectual purpose, for learning, for study. Apparana, engineering, professional padikka. Till the age of 22, you should use that for your intellectual purpose. And of course, after the age of 22, 23, naturally you get married and you can enjoy the life. That's a different thing. Okay. So here, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഉണ്ണും ഉണവാണത് വിത്തുവാക മാറും. 48 to 60 days ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചാപ്പാട്. This process, as I told you, this process from the food to the sexual vital fluid takes about 80 days. And you know that one drop, about 40 drops of the blood. കോപം, കവലൈ, ഭയം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ദേഷ്യം, നമ്മൾ worries or fear and all these things, on sex, all these things spends our energy. നമ്മുടെ എനർജി പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ബയോമാഗ്നറ്റിക്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എനർജി ഒക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ we have to control that. പറഞ്ഞല്ല, mainly we have to control. അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് all these things we have to take a change. And this is called the God's energy. ദൈവിക ശക്തി പറഞ്ഞ ഇതാണ്. This is what the patient, the saints are all saving. യോഗികൾ இந்த ആற்றலை தான் ആശീർവാദം മൂലமாக പറയും. ഇതിനെയാണ് അവരൊക്കെ യോഗീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെയൊക്കെ ബ്ലസ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ and this is like a battery. So our batteries, our chemical quantity ആണ് നമ്മുടെ all these sexual vital fluid. So the more we waste, we are losing our energy. So അതിനെ വന്നിട്ട് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ
quality and quantity we can live much longer. So through the senses, sight, hearing, taste, touch, smell and all, we are spending all that. So ഈ ഗാന്ധശക്തിയെ മനമാகவும் ഇയങ്ങുகிறது. മനം, mind also this magnetic power ആണ് ചെലവാകുന്നത്. Okay. ഗാന്ധശക്തിயின் തിണൈവ് പെറ്റ മയം താൻ കരുമയം. നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് സെന്ററിലാണ് അത് മാക്സിമം ഉള്ളത്. Through then of course the brain is required. Okay. പല മുറകൾ വിത്ത് വഴിയാകെ തുടർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിപ്പത് அமைப்பு. അപ്പൊ അതിനൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് അത്. സോ കായകൽപ്പം നമ്മൾ മരബണുകളിൽ മാറ്റം. കായകൽപ്പമാണ് അതിന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണത്. ബൈ ഏബിൾ ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു ദിസ്. പിന്നെ ഡിസീസസ് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, നാൾ 2, വാരം 2, മാസം 2, വരുடம் 2 എന്നൊക്കെ. Nobody now follows that. നാൾ 2 പറഞ്ഞത് 2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ we should vacate our waste. 2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മലം പോകണം, അതാണ്. പിന്നെ വാരം 2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആഴ്ചയ്ക്ക് 2 പ്രാവശ്യം എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും ഇല്ലേ. ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ വെനസ്ഡേ ആൻഡ് സാറ്റർഡേ, പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ ആൻഡ് ഫ്രൈഡേ. ആൻഡ് മാസം 2, only once in a month you can have your relationship with your wife. That is വരുடம் 2 പ്രാവശ്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു നമ്മൾ മറ്റേ ലാക്സേറ്റീവ് ഒക്കെ കഴിച്ച് വയറ്റിനൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ കടുക്കയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കും. So these are all the healthy methods of doing things. Okay, പിന്നെ 5 അളവ് മുறை. The five things we have to be control: food, sleep, thought, and work and sex. All these things we have to, we can enjoy everything. We need not avoid, but you should have a control over that, over food and work and sleep and sex and thought. If we are able to control these 5, we can again live. Thirumanam vare brahmacharya. So what they say is about sex, you should be able to be brahmacharya till marriage. Only after the marriage, that too you can have twice a month only you can have the sex. And thoughts also, we should be enjoy the thoughts also, you should control it. Not too many things always thinking about it. അതുപോലെ തന്നെ the anger, fear, see the anger, the blood spoil ചെയ്യും. The fear will spoil the kidney, and the kavalai, the fear, the worry will spoil the intestine. നമ്മുടെ headaches ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു headaches, പിന്നെ shoulder pain, all these things will come out of that. പിന്നെ കായകൽപ്പ പയിற்சி നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂளைക്ക് ആற்றൽ പെരുകും. We'll get a brain power. We can increase our memory power. കൺകൾ പർക്കളൊക്കെ നല്ല ബലമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഐസിനൊക്കെ നല്ല ശക്തി വരും. ഓക്കെ. ആൺമ ഓങ്കും, വൈറ്റാലിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. ഇരുപാലരിൻ മലട്ടുത്തന്മ നമുക്ക് there won't be any problem for your getting children. ബാല്യൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, സെക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവില്ല. മുഖപ്പരുക്കളൊക്കെ നീങ്ങും, തേജസ്സൊക്കെ കൂടും. You can always, your body will radiate, your face will radiate if you are doing this. മെലിந்த ഉടവ് പരമനാകും. വളരെ ഇതാണെങ്കിൽ it will come. ഗുണ്ടാന ഉറവ് ഉടൽ കുറയും. ബ്രഹ്മചര്യം ഇയൽഭാഗ അമയും. Automatically you won't get perversions you can avoid. வாழ்க்கைയിൽ ലക്ഷ്യം എളിയിൽ സാധ്യമാകും. So മൂലം നലച്ചിക്കൽ ഇതൊക്കെ ശരിയാവും. All these things you can get the benefits of this കായകൽപ്പ. മാധവിടായി തൊന്തരവ് നമ്മുടെ ഈ മെൻസസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഗർഭപ്പായി ഇറങ്ങില്ല. സുഖപ്രസവം വരും. Okay, you will need not have a cesarean, all these things for ladies naka. Yogic approach to prevention and management of lifestyle disorder. So Kayakalpa yoga is the elixir of life. And don't miss that. Okay. I am not teaching Kayakalpa now. I am only telling the importance of the Kayakalpa yoga. And it is a 3 minutes yoga. It's a wonderful. It is nothing but recycling of your own sexual energy. Of course, we sexual, we can have sex, we can create, of course, we get our children and all. But that should not be wasted for a few minutes, enjoyment. If you are able to conserve that and convert it to your energy, you can become great. So now the cultivation of course, there are other things are there. Your cultivation of right attitudes, healthy heart, friendly diet, breath, pranayama, yogasana, yoga counseling, dharana, dhyana, concentrative practices, including meditation. Yogic relaxation, mudras, kriyas to cleanse the toxins. So idakka cheyidu kazhinjal you will be blessed by the divine. So thank you so much. I think I am able to have to hurry up to cover up these things. It's only in a simple way. If you want further, we can always go in details. And if there are any questions, you can
ask me if whatever I know, I can tell you. Thank you so much. Be blessed by the divine. താങ്ക് യു സാർ. യോഗയെക്കുറിച്ചും യോഗ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വൈറ്റൽ ഫ്ലൂയിഡ്, നമ്മുടെ സെക്ഷൽ എനർജി, അത് എത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സാറ് കായപകൽപ്പ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പുരാതനമായ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ സാർ ആ 3 മിനിറ്റിന്റെ യോഗ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ദാറ്റ്സ് എ ക്ലൈമാക്സ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ. Actually, that can be only taught by a master directly, not on this line. പക്ഷേ അവർ ഈ നമ്മുടെ വേദാത്രി മഹർഷിയുടെ മനസംസ്കാര കല, അതാണ് മനവളക്കല എന്നൊക്കെ പറയും. വി ഹാവ് ദീസ് സ്കൈ യോഗ, നമ്മുടെ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ജോയിൻ ഓൺലൈൻ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യു ക്യാൻ ടീച്ച്. അതുപോലെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഓൾസോ, ഞാൻ ഇത് അയച്ചു തരാം. യു ക്യാൻ കോൾ ദീസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ യോഗ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓൺലൈനിലും യു ക്യാൻ ലേൺ ദീസ് തിങ്സ്. വെരി സിമ്പിൾ ആണ്, പറഞ്ഞില്ലേ. യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കൈ യോഗയുടെ മറ്റേ ഡോണ്ട് ലേൺ ബൈ ദീസ് അതർ തിങ്സ്. ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു ദറ്റ് ആളിയാറിലാണ്, ഈ പൊള്ളാച്ചിയുടെ അടുത്ത് ആളിയാറിലാണ് ഒരു സെന്റർ. അവിടെ പോയി അവർ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അതിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. യോഗ മീൻസ് സം എക്സസൈസ് ആണോ? It is not an exercise. It is a breathing technique and a conversion of a technique by which you are able to convert your unnecessarily the lying sexual energy അങ്ങനെ convert ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ convert ചെയ്തിട്ട് and power ആക്കും. Lord Krishna was doing that, that he was able to manage thousands of gopis and all. I mean, that's what all say. People say. Anyway, this is a technique, more than 5,000-year-old technique. ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് മാത്രം ചെയ്താലും പോരാ. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് ഓൾസോ ഡു അതർ യോഗാസ്, പ്രാണായാമ, മുദ്രാസ്, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. ക്രിയാസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലിവ് ഹാപ്പിലി. അപ് ടു 90 years ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കാം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ your life will be extended by another 10 years. Even now you can start. Of course, as a children, if you start, you can live 100 years. But when we are starting at the age of 40, 50, still we can extend our life by another 10 years in a healthy life. No doubt about it. You can, or once you start doing it systematically, within 48 days, or mandalam konda ningalku adu manasilakan sadhikkum how nice it is. And within about, if you are doing for 2-3 years, your friends will be asking, I say, what is that you look like so young and all. I mean, they automatically they will ask you. Okay, sir. Sir പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. ഞാൻ കായകൽപ്പ യോഗ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ജയാലാൽ മാഡം, ഡോക്ടർ ജയാലാൽ മാഡത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെരി ഗുഡ്. അത് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എനിക്ക് സാറിനോട് ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഫോഴ്സ് എനർജിയുടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണോ മൈൻഡ്? ആണ്. പിന്നെ ഈ കായകൽപ്പ യോഗ നമുക്ക് ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ? ചെയ്യാം, ഇതൊന്നുമില്ല. താങ്ക് യു. ഓൺലി തിങ് ഈസ് നമ്മളത് മെൻസസ് സമയത്ത് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 3 months ചെയ്യണ്ട. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ സിക്ക് ആൻഡ് ഓൾ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ്. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ഡു കായകൽപ്പ. നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ. എവിടുന്നാ പഠിച്ചത് ശശികല മാഡം? ജയാലാൽ മാഡം, NRHM ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ജയാലാൽ മാഡം ഇപ്പൊ ഇടുക്കിയിൽ ഒരു സെന്റർ. അപ്പോൾ there's a proof now among yourself. You got a proof of Kumari Shashikala who can talk now more about. എത്ര കാലമായി ചെയ്യുന്നത് മാഡം? എത്ര കാലമായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് 5-6 മാസമായുള്ളൂ. അതെയോ? വെരി ഗുഡ്. ഞാനൊരു 5-6 മാസം, 1 വർഷമാവും. Are you able to enjoy the benefit out of it? Okay, sir. Surely. അതെയോ? അല്ല, എന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, കുറച്ചുകൂടി സാധിക്കുമെങ്കിൽ. നമ്മുടെ എനർജി ഫോഴ്സ്, സാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എനർജി ഫോഴ്സ്, നമ്മുടെ ANSനെ നമ്മൾ കൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എനർജി ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ചെറിയ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ മുദ്രാസം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക്. എനിക്ക് വളരെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആഗ്രഹം, എനിക്കൊരു
കായകൽപ്പയോഗ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. Very good. അങ്ങനെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ജയ മാഡത്തിന് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. മാഡം ഞങ്ങളുടെ സെന്ററിൽ വന്നാ പഠിപ്പിച്ചത്. Very good. സാറിന് അറിയാമോ ഡോക്ടർ ജയ? ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, NRHM ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഒരുപാട് നാൾ വർക്ക് ചെയ്താണ് ഹെൽത്തില്. എവിടെ? ട്രിവാൻഡ്രത്തോ? എവിടെയാണ്? ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മാഡം ഇടുക്കിയിൽ ഒരു സെന്റർ ഇട്ടേക്കാണ്. ഞാനിവിടെ കുറെ കാലമായി തമിഴ്നാട്ടിലാണ്, കോയമ്പത്തൂരാണ്. അടിമാലിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം. അടിമാലി. അതെ അതെ, അടിമാലിയാണ് സാർ. ഞാൻ സെന്ററിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. മാഡം അടിമാലിയാണ്. അതുപോലെ സുരേഷ് ബാബു സാറുണ്ട്. പി സുരേഷ് ബാബു, പുതുപ്പള്ളി, കോട്ടയം. അദ്ദേഹം സ്കൈ യോഗയുടെ ഗുരുവാണ്. ഞാന് യോഗ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കായകൽപ്പ യോഗ എന്നല്ല. ഞാൻ അമേരിക്കയിലാണ് പഠിച്ചത്. അത് ഹഠ യോഗ എന്നാണ് അവന് ഒരു പേര് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഓൺലൈൻ വഴി ഒരു സൂമിൽ കൂടി ഒരു 4:30 AM തുടങ്ങുന്ന യോഗയുണ്ട്. അതില് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സാറുണ്ട്. ആ സാറ് ഈ ബന്ധാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നാഡീശുദ്ധി പ്രാണായാമം ഒക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പ്രയോജനം കിട്ടിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് യോഗ പ്രാണായാമം എല്ലാറ്റിനും യോഗ ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പക്ഷേ ദി എലിക്സിർ ഓഫ് ദി യോഗ ഈസ് ഫൈനലി ഇതാണ് അപെക്സ് ഓഫ് ദി യോഗ ഈസ് കായകൽപ്പ. അത് ആർക്കും അറിയില്ല, വേറെ ആരും പറഞ്ഞു തരൂല്ല. ഞങ്ങൾ സ്കൈ യോഗ മനോളക്കലയിൽ മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ഉണ്ട്. അമേരിക്കയിലൊക്കെ US നിറയെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇഫ് യു വാണ്ട് സ്കൈ US ഉള്ള സെന്റേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റും കൂടി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം. യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ദം. എപ്പോഴാണ് സാധിക്കണമെങ്കിൽ പോയി അതൊരു 3 hours പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 hours ആവും. ഇറ്റ് ടേക്സ് 3 hours. കാരണം അതിന്റെ ഫിലോസഫി ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അത് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 hours ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മാത്രം പറഞ്ഞു തരും. ഞാനിപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ഡൺ അവിയൽ ടോട്ടലി എവറിത്തിങ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റത് അതിനു വേണ്ടി പോയി പഠിക്കണം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും? വിജയരാമൻ സർ. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. സാറിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. പലതും പുതുതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ചിലതൊക്കെ എനിക്ക് ചില മിസ്റ്റേക്സുകൾ, ഞാൻ ഡെയിലി യോഗ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അതൊരു ക്ലാസിക് യോഗയാണ്. അത്ര ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ അതിനൊക്കെയുള്ള സമയമാണ്. സാറ് അതൊന്ന് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. ആൻഡ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് was telling it very nice and thank you. Thank you so much. Shaji sir. Dr. Santhanakrishanan sir, your class was excellent, where you dwelt upon so many topics which has to be further inquired and studied about different types of sympathetic system, parasympathetic system, flight or fight response mode, rest and digest, psychic breath, normal and psychic, nadis, chakras, glands, youth and postponing death, kayakalpa yoga most important. Then about senses, reasons for diseases, hurdles in life, planets influence, 5 elements, biomagnetism, all dealt upon. Wonderful class sir, thank you so much. We expect more from you in future. Thank you so much. I had to rush through. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം സർ. സർ, ഈ പാരാസിമ്പതറ്റിക്കും സിമ്പതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള, അതും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ സെറ്റിൽ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ്? അതെ, എവറിത്തിങ് സയന്റിഫിക് ആണ്. നിറയെ ഇപ്പൊ പ്രൂവൺ. ആക്ച്വലി ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ നിറയെ തീസീസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ PhDs ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവര് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് യു ഇഫ് യു വാണ്ട് ഓൾ ദി some of the documents, some of the PowerPoints and all, sympathetic, parasympathetic, how they are. അപ്പോൾ ആ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ സിമ്പത്തറ്റിക് നമ്മൾ ഒരു പേടി വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചിലർ അങ്ങനെ സ്റ്റക്കപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല. യു ഷുഡ് കം ബാക്ക് അല്ലേ? നമുക്ക് ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ തന്നെ വി ഷുഡ് കം ബാക്ക് ടു നോർമൽസി. നോർമൽസി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. സോ ദി പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ഇസ് മച്ച് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
very, very highly important, like, to make it stabilize. നമ്മൾ കാറ് സ്പീഡായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന പോലല്ല, ബ്രേക്ക് വേണമല്ലോ. സോ അതുപോലെയാണല്ലോ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. റെസിലിയൻസ് തരുന്നതാണ്, റെസിലിയൻസിലേക്ക് വെക്കുന്നതാണ്. അതെ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, then anybody else? ജോഷ് സാർ തിരക്കിലാണോ? I hope you all useful some information. തീർച്ചയായും സർ, തീർച്ചയായും. Thank you so much. സോ മെനി നമ്മുടെ ഷാജി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി പോയിന്റ്സിന്റെ ഒരു കൂടലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. As a teacher, we always like to deliver more and more. Yes, exactly. Okay, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അങ്ങോട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 3-4 ക്ലാസ്സും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തരണം, അന്നേരം കുറച്ചുകൂടെ. No problem. Always glad to meet you all and share my little knowledge, whatever it is. തീർച്ചയായും സാർ, നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കാം. Thank you so much. സാർ പല ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പും, യോഗയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മുദ്രകളെ കുറിച്ച്, പ്രാണായാമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ 2 യോഗ ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേയിലെല്ലാം സാറായിരുന്നു മെയിൻ സ്പീക്കർ. ഇന്നലെയൊക്കെ സാറിന് തിരക്കായിപ്പോയി. ഇന്നലെ പിന്നെ നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ആന്റണി സാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് സാർ പറഞ്ഞത് കായകൽപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈറ്റൽ പവറിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് പോസിറ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ അറിയണം. അതറിയാൻ ഇതുപോലത്തെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനമല്ല, ഓഫ്ലൈനിലൂടെ അതിൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കണം. അത് പഠിച്ചാൽ വളരെയധികം ഗുണകരമാകും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ അറിവാണ് സാർ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഞാൻ ഈ കായകൽപ്പത്തെ യോഗയും കായകൽപ്പം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കുറേ എക്സസൈസുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നെറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 3 minutes പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും മോർണിംഗ് 3 minutes, ഈവനിങ് 3 minutes, 6 minutes ആണ്. 2 നേരം ചെയ്തിട്ട്. And not only that, ഈ കായകൽപ്പം കൊണ്ട് you can also cure some of your problems. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആ പവറിനെ അങ്ങനെ കൂടുതലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ദൈവം തന്ന ആ ഒരു ശക്തിയാണ്. അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ആ ഒരു ബോത്ത് if that can create a life, you should be able to cure the life also. അല്ലേ, നമ്മളെ അല്ലേ, അവരുടെ ശക്തി കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അത് നാച്ചുറലി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ഓൾസോ. ദാറ്റ് വി ഷുഡ് നോട്ട് ഫർഗെറ്റ്. നമ്മുടെ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പം സിഗ്മണ്ട് ഫ്ലോയിഡ് ഒക്കെ സൈക്കോസെക്ഷൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള വൈറ്റൽ എനർജിയെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മറ്റേ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പവർ അല്ലെ, നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അളവിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, എനിബഡി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണേ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ 3 hour കോഴ്സ് എടുക്കാൻ നാട്ടിലുണ്ടോ അവസരം? എനിക്കൊരു 3 hour കോഴ്സ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോ എടുക്കാൻ. നാട്ടിൽ എപ്പോഴാ വരണ പറയൂ, നിറയുണ്ട്. ഞാൻ സെപ്റ്റംബർ, ഞാൻ ആക്ച്വലി വരുന്നത് നടുവ് തിരുമ്മിക്കാനാണ്. എനിക്കിപ്പം നടുവെട്ടലായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ സെപ്റ്റംബർ 4th വരാനാണ് ഇവിടെ. എവിടെയാണ്? കോട്ടയം ബേസ്ഡ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ 14 സെന്റർ ഉണ്ട്. കേരളത്തിലെ 14 centers are there. So you can approach any of the center near to your place. No problem. Okay. അതിന് സ്കൈ യോഗ. അതെ, സ്കൈ യോഗ. സ്കൈ എന്ന് വെച്ചാല് സിംപ്ലിഫൈഡ് കുണ്ടലിനി യോഗ. സ്കൈ യോഗ സെന്റേഴ്സ് പറയും. ഓക്കെ മാം, വരുമ്പോ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ സാറിന്റെ നമ്പറൊക്കെ തരാം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഐ കുഡ് നോട്ട് correct some of the slides are all a lot of mistakes are there anyway. പുതിയ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയാന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, hours together I sit and do all that for the last. ഇന്നലെ മുഴുവൻ എയർപോർട്ടിലും അവിടെയൊക്കെ a lot of work ഉണ്ടായിരുന്നു. Only I could get only 2-3 hours പോരല്ലോ. Anyway, thank you very much, Sabu. Thank you, sir. Thank you for your contribution. Thanks a lot.
നാളെ നമുക്ക് മൈൻഡ് അവർ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ബർസാദ് സാറാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. നാളെ ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ മനസ്സിനെ കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സന്താനകൃഷ്ണൻ സാർ. ഒരിക്കൽ കൂടി സാറ് വളരെ തിരക്കുള്ള ആളാണെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി എത്തി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്.